all, and welcome back to another day of my all-India road trip. Time is 11:30 a.m. I started a bit late. Why? Because I'm leaving Visakhapatnam for the rest of all-India road trip. My luggage, camping setup, cooking setup, and the కార్కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకొని కార్ ఫిక్స్ చేసుకొని స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ టైం అయింది. సో టుడే మా ఫస్ట్ విజిట్ ఎక్కడికి అంటే డాల్ఫిన్ నోస్ లైట్ హౌస్ దగ్గరికి. డాల్ఫిన్ నోస్ లైట్ హౌస్ విజిట్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ మూవింగ్ టు బొర్రా కేవ్స్ అండ్ ఆల్ ఎట్ అరకు. సో అక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ Andhra Pradesh, then Tamil Nadu, then Kerala, then Karnataka, Goa, and this is how my travel goes on from south to north, west and east of India. అయితే నేను రాబోయే 10 డేస్కి నేను ఏ ప్లేసెస్ విజిట్ చేస్తున్నాను అనేది నా డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేసిన ప్లేసెస్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో ఇన్ కేస్ నేను ఏమైనా మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, మస్ట్ ట్రై, కంపల్సరీగా ఆ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది, కూల్గా ఉంటుంది అన్న ప్లేసెస్ నేను ఏమైనా మిస్ అయినట్లయితే యూ కెన్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ సమ్ ప్లేసెస్. నేను డెఫినెట్గా ఆ ప్లేసెస్ కూడా మీరు సజెస్ట్ చేసిన ప్లేసెస్ కూడా నేను విజిట్ చేస్తాను. విజిట్ చేసి ఆ వీడియోస్ కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో కీప్ సజెస్టింగ్ మీ గుడ్ ప్లేసెస్ టు విజిట్, keep suggesting me some different places to visit, and keep liking my videos and keep supporting me. Now let's begin our journey. भाई लाइट हाउस जाना है, 3 बजे को ओपन होगा, 3 बजे से 5 तक. ठीक है भाई, थैंक यू. Please select the parking mode if you need assistance. So 3 o'clock ఓపెనింగ్ కాబట్టి 2 hours ఉంది. 2 hours యారాడ బీచ్ నుంచి 5 kilometers అప్రాక్సిమేట్గా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కొంతసేపు ఉండి విల్ కమ్ బ్యాక్. సూపర్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు మనం డాల్ఫిన్ హిల్ లైట్ హౌస్కి మూవ్ అవుతుంది. ఇండియన్స్కి 10 రూపీస్ అయితే ఫారినర్స్కి 25 రూపీస్. ఓకే. అదిగో లైట్ హౌస్.
డాల్ఫిన్ నోస్ లైట్ హౌస్కి రావాలంటే ఖచ్చితంగా సాటర్డే సండే అయితే రాకూడదు. వీలైతే వీక్ డేస్ వస్తే ఉన్న 2 అవర్స్లో పీస్ఫుల్గా పైన ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఒకే రౌండ్లో 20 to 30 మెంబర్స్ పైన ఉంటున్నారు. అరకుకి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా 100 km ఉంది. మై పాయింట్ ఈస్ టు రీచ్ బొర్రా కేవ్స్. కానీ మనం బొర్రా కేవ్స్ వెళ్ళే టైంకి సుమారుగా 7 అవ్వచ్చు. టైం అయితే 6:13 అయ్యింది. జస్ట్ ఇప్పుడే నైట్ కుకింగ్ కోసం అని చెప్పి కూరగాయలు తీసుకున్నాను. బొర్రాకి ఇంకా 2 hours జర్నీ ఉన్నది అండ్ ఆల్మోస్ట్ 55 kilometers ఇక్కడ నుంచి. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ కానీ బొర్రా కేవ్స్ 10 o'clock ఓపెన్ అవ్వదు. ఈ మధ్యలోనే ఎక్కడైనా మంచి క్యాంపింగ్ స్పాట్ చూసుకొని నైట్ క్యాంపింగ్ చేయాలి. ఇక్కడ ములియాగూడ అని బొర్రాకి అరకుకి మధ్యలో ఉండే చిన్న జంక్షన్. 7:30 నుంచి చూస్తున్నాం ఎక్కడైనా క్యాంపింగ్ ఏమైనా ప్లేసెస్ ఉంటాయో కానీ. బట్ ఇక్కడైతే ప్రస్తుతం చూస్తున్నారుగా వర్షం పడుతున్నది. సో టెంట్ అయితే వేసుకోవడానికి అవ్వదు. ఇక్కడ ఒక పెట్రోల్ బంక్ వాళ్ళని అడిగాం పార్క్ చేసుకోవచ్చా నైట్కి. సో ఇలా నైట్ ఇక్కడ స్టే చేస్తామంటే ఓకే అన్నారు. సో అదేవిధంగా కార్ని అక్కడ పార్క్ చేద్దామని చూస్తున్నాం. బట్ పెట్రోల్ బంక్ కదా. సో ప్రస్తుతం ఫుడ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం 50 meters వెనక్కి వచ్చాం. వెనక్కి వచ్చి దిస్ ఇస్ అవర్ కుకింగ్ సెటప్. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.